asifuna udlulwa by females, you know, asifuna basogqithe in a way. It makes us feel less powerful or less masculine, so we find so much comfort in talking them down. Into endiyithethe abantu abangomama ngoku bayazenzela into zabo kakhulu ngoku without utata. Mhlawumbi abanye ootata ke laa nto ebavisa kakubi laa nto because bafuna uba nalaa dominion nepower over umntu ongumama. Baphele mhlawumbi bebonisa ngoba ambethe umntu ongumama. We don't empower our women the way that we should be, or if at all, you know, which is sad to see because you'll find that our women are fighting against the white man. And then they come and fight against the black man, which does not make sense because we should be the ones putting them up there, you know. When you talk about indoda, ne, uthela ngomfana okanye ngekwekwe ebuye esuthwini, ne, iyalwe inikwe imiqathango yakwandoda. Ubudoda kukuphakama uyokusebenza, ubudoda uyondoda kumama wakho, uyawuhlela ungumntana kumama wakho. The theme of masculinity and why I think it should be redefined is of such great importance because now we live in a day and age where masculinity is oppressive, you know. It's oppressive to within men and it's oppressive to women, you know. Is indoda weak because we learn that ithetha uba amane ngithanda lithile abanye ngithanda, so always hide behind the budoda even though that's not how you feel. Amadoda ase-Eastern Cape are people that pride themselves in a lot of things, and ngabantu when it comes to ubudoda babo, it's that or nothing, and there's no compromise. Culture must stay, culture yaloo ndawo. Culture yase-PE ayikwazi ufana ne-culture yase-Johannesburg. We have this misconception yoba we are entitled to women, you know, especially xa sibuya esuthwini. La transition lela kwela siko lethu likasamaXhosa yaba khona la transition, yaba khona i-change because yaziba ngoku ufundile uyindoda. A man ayingumntu nje uba usuka esuthwini. Usuka esuthwini sisiqalo sendoda. Ayikabi indoda but isesiqalo sendoda. Fana ke nendoda xa ibuya esuthwini emveni koko izibona uba ngoku ndiyindoda nguzoviwa ngam, kanti akayazi ukuthi akakabi indoda but usesiqalo sobudoda. Ingathi unalamandla man ongazona ubuwathathana, so yonke into is supposed to be yours, yonke into you are entitled to, so uba ufuna ubani should bow down to you because ngoku ndiyindoda. Ubudoda apha budifana in many ways. Uxelela ukuthi xa uyindoda funeke usele utywala, ube nentombazana, udle inyama. Ubudoda is always portrayed okanye abantu bazama expressa in terms of usela kangakanani, utshaya kangakanani, how good you're with girls, how many girls you can get. There's a divide between us as men, especially in the Xhosa culture, whereby it's men versus boys. Mna igama lami uviwe, ndingandibiza Jakes mnabrasa. I'm studying becoming financial planning. Ndinguthando Xolo, ndingumqangule ifani, so you can call me Father Pro. Positivity has always lagged amongst black people because of izinto ezithile, you know, things that we can't really change, you know, we have to acknowledge that. But at the same time,
I think we live in a day and age whereby yonke lento funeka siyenze ngokwethu, and we do have that strength, we do have izinto that are in and around us that can help us, develop that change. So, that's basically what should happen, and I think it's having the will, to try and say, yazi ntoni ubani zamjonga a certain way, Gama lam Lihle nje waseMonti yabo ukuhlala elalini saseKwelerha, khulele eKwelerha, khuliswe ngabazali bam bobabini. I was fortunate enough to grow with both my parents. I think a lot of responsibility lies within thina bantu yabo, and the onus is on us yabo, to initiate olu tshintsho sifuna balenzeke. Saying men are trash, okanye calling people out. We need to acknowledge and accept what we are being referred to. Ingxaki is the fact that unintsi lwethu sisathi hayi andiyo loo nto. Ndikhuliswa ke ngugogo, ndikhula with abazukulwana bakhe, sikhula ke sibayi-9 sisonke, sikhuliswa ngugogo ephangela emakhitshini. Into ezininzi ndisifundiswe ngugogo, esiba ndisitsho ndihlala nogogo. Umama mhlala eMathawe with my 2 brothers. Mna ke since I was a child ndakhula naye, ndahlala naye. Andiyazi ke wandithatha njani, but wandithatha ke umzali wam ndahlala naye, wandifundisa zonke izinto uba how to be a man. Iqheleke loo nto uba umntu ufundiswe umntu ongutata how to be a man, but ke because of yena ungenga abantu bakudala, umntu ongumama weyazi indawo yakhe, notata weyazi indawo yakhe. I personally believe that it comes as an advantage as a man or as a person, as an individual, ukhule nabazali bakho bobabini, because you'll find that utata uzawudlala indima katata, umama uzawudlala indima kamama. Andazi noba nithini nani mother. Ndikhuliswa ngumakhulu wam uzizo zombini, so akayoyo tu i-single parables kuye. Ndiyambona utata kuye, ndiyambona umama. Ukungabikho kotata elifini zethu inako ukuba enough, ne? But ixhomekeke ukuthi le female or le woman ikhulisayo yona qala iwoman enjani. Bakhona umama abakwaziyo ukwenza the roles of the man, and I know abantu abaninzi abangotata lonto iyabaphazamisa because of akwazi ukuthi hayi lo mama yindoda. But ukuthi kumama uyindoda befana ba utata lo ndibenza bavuke, but instead ibenze bavele babe nomisindo nje. Nyani ke umama ukwenza izinto ezi right, akwazi ukwenza all lento roles of the man, then lo mama lo ufuna ukabizwa ukuthi uyindoda. Uzibona ba nje ukhule nomama notata, nawe uzofuna ukukhulisa abantwana bakho nomama notata ngela hlobo nawe wawukhuliswe ngalo. Kwicala lotata, utata wam ungumntu othanda, ethanda nje spare time, uyathanda ndingathi mandithi ukhenika, ethanda uphatha imoto, yabo. So kwezo zinto zincede ngezo zinto ubuzandibiza nangona bendika athi hama ndijonge iplug it ngena apho it mna immediately, yabo. Ezo zinto zinje andisokoli ngokhupha itayi emotweni. Ndiyayazi uba imoto xa ingastarti noba mhlawumbi into ethile nethile. Omakhulu are people who have that innate ability to have those to bestow those teachings, for you to take wherever you go, and they teach you ways in which you respect women, you respect the way you perceive yourself and the way you hold yourself as a man.
So as uba ndikhula kule generation, I can see umama bangoku nomama bakudala, even ndandingekho kudala, because lo wakudala nguye ndifundisa babe njani ngelaa xesha. So I can see life ezimbini. So ugogo wandifundisa zonke ezi zinto, wandibonisa about the good morals and nokuba nentliziyo, zinto ezimbini ezo. Ndakhulisa, ndafaka esikolweni, ndibanika umthetho ozawungena endlini uba leyithi ngexesha elithile nibe seningena apha endlini, kusotshorwe sonke sikhona. Bakhula bewazi umthetho walapha endlini. Wafunda abuye ezesikolweni mandimfundisa into yoba isheti iyavaswa, umntu angayi ngesheti emdaka esikolweni. Nam ke ndaye ndabonisa uba indoda ihamba ngolu hlobo, ayihambi ngobusuku uthanda indoda, ihamba ngexesha ibuye ngexesha. Biye endaweni, funeka ixele uba ndisaye endaweni ngoku. Ayikho indoda ehlinyuka esitratweni ibingaziwa nalapha iyakhona. Qala mandithi mna indoda like endifuna ukubayiyo kwakudala, indoda ekwazi usebenzela, ingaxhomekeki konye umntu, ingaxhomekeki kubazali bayo, ingafuni ukufitwa but ibe yiyo efitayo. Indoda ezokwazi ukuphakama iyofuna umsebenzi, whether ifundile okanye ayifundanga, but mayazi loo nto funeka iphakamile yokhangela umsebenzi. Nobunjani ingatshosi umsebenzi, but nibalekile mayibeke into etafileni. That's a man that I'm talking about. One into endingayithandiyo kumama bangoku, kufuna uba in control kwizinto ezingaba-affectiyo okanye ezingabafuniyo. Ndicela uba ndisuse nje igama ecacileyo, ezingabafuniyo. That's why ngoku kukho amadoda atyhafileyo angafuni uphangela because of umama ungena endaweni angasongeyayo. Waphela ngumntana angafuni ukufunda, umama emane emthethelele, emane emfita ngemali. Akusweleke umntana ashiyeke yedwa, akakwazi ukukhontinyusha ngelife because akakwazi ukuphangela, akakwazi uyohasilisha because angayifundiswa loo nto. Umama waqhela uhle nje uyamtyikishela, kanti utata uzothi indoda yazimela. Senze ixesha elininzi kakhulu as a supervisor. Siphila kakhulu senza i-gardening, siyalima, si-maintain i-plants, and I love that job kakhulu. Sichebe nengca. Umntu ongumama uyakwazi uyikhulisa indoda. Ayikhulika into yoba yena ndimkhulise ndade ndamsa esuthwini. I truthfully believe that women have the ability to raise men, to turn boys into men. Obviously, the presence or having a father figure is of immense importance within the household. Akazange akaphuma aphangele kwenye ndawo, oko wafumana umsebenzi waphangela kulaa ndawo. Kodwa uyayazi into yalapha endlini. Akazange kajike mntu apha endlini. Nokuthetha akanantlawulo, atshawutise, abe ngulo mntu otshawutisayo xa ethetha. Selecaphukile uthethela phantsi. I think ndibambe phaa kuye into idibene negadi, into yokulima, into ayithandayo leyo kakhulu. So njima ndiyenza but ixesha eninzi andibinalo ezi ngoku ndikhula, but kudala yayinto yam naye siyenza loo nto leyo. Iskili esininzi ndasifumana kuye, but ixesha lihamba ngoku ndifika ndibhizi, andibi na-chance, funeka ndiphume emsebenzini, ndileqa ecaweni kwii-fellowships ezidrophini njalo njalo. So ixesha andibi nalo for ekhaya. Uthe ekukhuleni kwakhe utanda, ngokuba ke esakhula ndamfaka nasecaweni. Wangumntana wesikolo secawa. My role model ngumfundisi wam. What I like about
about him. He's a reverend of Methodist, but he's also working. Akaxhomekanga caweni, but uyayazi ukuthi xa fika ekhaya kangumfundisi ungutata unguhusband, so unid ukuthi abeke into etafuleni angazothi ayicawa kakunikelwe akho mali. It's not the children problem lona problem ba yena tata wenza ntoni banokuza bathi, which means makophangela angazokhalaza ngecawa. Utata makabe ngumahluko enkonzweni. Utata makayazi into bangaba uyi-security yefamily. Utata makayazi into ba uyi-responsibility wonke ifamily yakhe ijonge kuye. Utata makathi xa ngena enkonzweni afumane esasidima sokuthotyelwa anikezele yena uthando kwinkosikazi yakhe. Church instills a lot of those beliefs that women should be submissive, you know. And a simple example would be umfundisi, you know. Umfundisi will always be a man. In church, the women are sort of like, they don't have as much value as men. Consequently, we now treat our women as inferiors, you know. We oppress them in so many ways. Kunide ngoba utata ame ezindoda ekhayeni kwazi ukuthi umntana ayazi ukuthi ngutata lona, nazi izinto ezilindele ukutata ziyenzeka futhi izinto kutata. Nanku mama angacefuna ukutya ayo kutata, tata ndiphakele, ayazi funeka etsho kumama, mama ndiphakele. Andizange ndimfundise ezo nto. Mna ndimfundise into ba apha endlini kuyancediswana, bakhona oodadewabo apha nomakazi bebehlala apha. Ndithi apha endlini kuyancediswana, sukuthi xa uyibona into irongo phaa ungayilungisi kuba usithi uyindoda iyawulungiswa ngulaa mama okanye ngumakazi, into ezinjalo. Lungisa ngoku unxiba ibhruku, isi uba kufuna uxovula xovula, sukuthi hayi kwawuxovula ubani. Yonke into yasendlini ayinatata ayinamama. Or why is it? I think the biggest question is, why is it that we feel that women are violating our space when they enter roles that are not as naked routine, or that we feel like is a naked routine? Imagine ongamadoda ngoku amamele ilizwi lo mama. Right? Sithengise ngobudoda bethu ngento evakalayo, sithatha ubudoda bethu sabubeka estandini sabuthengisa, ne? That's why kuvuswe omama abangamadoda benxibe iloko, then amadoda aqumbe xa kuthiwa hayi la mama uyindoda. Indawo kamama kukubamba ikhaya libe shushu, meaning that umama angaphumi phandle, umama angaphangeli, ahlala endlini ahoye all chores zasendlini. Uti women should basically sacrifice ubomi and be within the household. Bangaphumi, bangaphangeli, bangathini. Yabona kudala immediate ugqitya uba uthiwa yolotyolo, noba bufunda grade 5 uyasiyeka isikolo. That's why I see ukuthi iyanide kuba umama abe free. 2017 ngoku, times have evolved now. Uyabona uzawuthi abantu bakudala esithi ufuna grade 5 ezo zinto aziapply ngoku, azilungi ezo nto ngoku, azilungi ezo nto ngoku. Yabo, for me andifuni ibe ngu-50-50, but maybe andiyazi 65-45 right matter. Xa ndiyindoda efamilini ndingutata, I will take care of most of the things. Yabo, but unkosikazi wam makabe nayo into ayenzayo. Uthando, he's a very good man. I found that indoda elungileyo. It's just that I don't quite agree with some of his opinions when it comes to women, in the sense that I genuinely feel like they're outdated, and it just outlines the importance it outlines the importance of us boys or men to grow up in homes where there is a father figure, you know, and not only that, not only him being present, but also someone who shows respect and care women. Culturally,
we were indoctrinated, into believing that we should be strong, and there's no two ways about it. If you are something else other than showing strength, then you're pretty much ostracized. As a creative, I feel like the onus is on us. We have that responsibility to sort of like project those and depict those messages, and sort of like come up with concepts that will sort of question our masculinity and our manhood. But you ask yourself, even in terms of, is masculinity what I believe it to be? Intetha yesiXhosa ethi indoda ubuhle bayo uthiwa ngeenkomo zayo. 2017 ngoba akho ndoda ihambayo ineenkomo zayo phaa kuthiwa heyi umhle andimhle neenkomo eziyi-17. I feel like ilizwe siphila kulo man, and kule nto social media and all of that, you have to take care of yourself, you have to look good, you have to be presentable, you understand? You are a brand of yourself, you understand? Okokuqala uviwe ndimkhulise ngenkonzo, sihamba inkonzo. We are a God-fearing family. So ukhulele enkonzweni. Inkonzo ke inendima enkulu eyidlalayo, incedisana nomzali. Kuqala sibeka uThixo phambili, and then ifamily yakhe umuntu funeka eyazile, ayithembe, ayixhase kumaxesha onke. Funeka naye azazi uba ungubani na. So ingqeqesho ke, we always stress that iqala apha ekhaya. Nantoni na umuntu ayixelelwayo ekhaya funeka elandele yona. Isimilo yena ndiphambili nediscipline. Uba uqeqeshekanga noba ungafunda amawaka, akho nto unozibiyiyo ebomini ungakhange ube naso isimilo. Ndinendlela endihlamba ngayo ubuso bam engamhlawumbi ingenziwayo ngamanye amadoda okanye engayazi, but mna ndivulela amanzi ashushu. Ngengoko sakuqale ndi-cleanse out ngawo la manzi ashushu. La manzi ashushu into ayenzayo, they open up your pores. That's what it's doing, because of the heat, then your pores open up. And then after that, into ayenzayo is that uzo-apply le face wash yakho. A face wash is gonna, since your pores are open now, it's gonna dig deep into that dirt and take it all out. Then what happens is that at the end of it, awuphinda ukurinse ngamanzi ashushu. Wenza ke ngoku ngamanzi abandayo when you're rinsing it off, because now it's gonna close your pores back down. Thambisa ubuso bakho and ilibale sunscreen every day. Noba kushushu, noba kushushu. The masculinity has changed and it's adapted to our times now. So we also have to adapt to that also, and not forget into yoba ekugqibeni ke ubuyindoda funeka ube nazo ubudoda zii-actions zakho nazo zonke ezo zinto. Zonke ezi zinto uba wakulungiselele and you look good don't affect your masculinity. Baninzi kakhulu, and some of them siye sibacingele maybe he's gay or what, but akakho gay. But because hlobo akhule ngalo abanye bayifundiswa umuntu aqhele ukuba athambe. Umbone into uyenza athambileyo, akakwazi ukwenza lo msebenzi wamadoda. Akunomfaka ku-construction boards, akasoze alunge uthambile ngosifuna simnike ikhompyutha yena acofe, not ba ayosebenza kulaa msebenzi. Ubudoda mna, as far as I'm concerned, is not going to the bush or whatever way you make umuntu owenza abe yindoda move from bayinkwenkwe abe yindoda. It's not about that. Ubudoda is about indlela ozihandlisha ngayo, how you conduct yourself. Funeka ube ngumuntu responsible, somebody who can be reliable. Apha ekhayeni uqala apha ekhaya ke yonke lento.
Kwaziwe into yoba njengoba uviwe eyindoda unakho ukuyithatha laa ndawo katatakhe kuba ngenye imini uzawuba ngutata wekhaya naye. We are all sensitive, we've all got emotions, but because says attachwe to ezaa values zobudoda ezintoba hayi akwazi uba nje wendoda. It's really simple things such as just taking care of yourself, you know. Umakhulu always said something yoba mnanam idlavu lakho mahlalela clean, in the sense that people, even if you can't afford a certain thing, or if kunzima ekhaya, umntu makangaboni apha esiqwini uba hey kunzima ekhaya. So always take care of yourself. So in terms of uniform, always iron uniform, mhlangu zipolishwe, iikawusi zihlanjwe, ishirt clean each and every day, or you'll get the beating of your life, and we really did. So those are simple qualities that I applied in everything else within my life. Looking good, it attracts more people. Because of those things, looking good is important, and how you look is always in someone's, like it stays in someone's mind, and it's done wonders for me, honestly. Well, the woman I'm attracted to is a woman who knows how to dress. Like I've always said, and compromise good. Like I look at it, I'm attracted to you if Seeking validation through, you know, getting a lot of girls, it's something that we don't really think about, but it's always there. They have the thing of, we call it, body count, you know, and that's like the number of girls that you've slept with. And the higher, obviously, the better. From experience, it actually you'll find that okay, ufumana love for ngelo xesha lithile, at the same time uqamba yazi ntoni, let me sort of weigh my options. Yabo afuni uthatha ubani kanti oyena mntu ebekulungele ebengubani. So ngoba no man bonke man mawulanduke ngexesha elifanayo, yabo yonke into yenze ngexesha elifanayo. And then you find yourself in a situation whereby hey man bonke abantu engathi bandilungele, and uyabathanda man by four from experience. That's basically what happens, because ngamanye amaxesha you'll find that anaye why ndikhule enkonzweni, ndisayahamba inkonzo nangoku. So ekhuleni ke ngoku xa ufika kweza age man fumanisa ubungene high school ngoku, growing up bufilisha under pressure uba funeke ndizenzile the same thing you were saying, but I was saying I always fell for lena uba okay man bebhizi namacheri. You always found that you did things under duress, you know, you did things because you seek validation from your older brother. So you find that you have sex at a very young age, or you drink at a very young age because it's deemed to be cool, and it's something that validates you. And in order for you to feel affirmed or become a man, you know, even before going to entabeni, you need to do certain things at a certain age. What would happen is that meant they can be presentable, they can be right for one, be kahle, be decent, so you learn your influence, man be present, man kite man, there's musikita close as base. Man be pisnella apu ke ngungia boba el apu ke nguleza dance ba man bane touch is way yabo man be pisne first in babies at least yabo. Because we want to be seen as cool, you know, we want to fit in. So, and the norm is to call women or refer to women a certain way, you know, and we give them names that are not empowering, because we've done it so much, because we do it on a daily basis, you know.
they end up believing that this is who they are. Usually they take offense. Women take offense to talk to way. Even if I'm still there with my girlfriends, man. Sis, most of us is already khona la language. The language yokutoba the value of a woman. I think ubone xa unento valuable, sometimes xa unayo uyayilibala ivalue yalaa nto. And ngendlela umama ngabantu abaxolelayo. Xa uzawuthi uhlala ohlobo uthi yelala way kwathini nam ndinala misconception yoba okay ungumntana onje uyabo. So there's no respect, there's no empowerment uyabo, there's no value behind lo mntu uthetha ngayo. So the dialogue, firstly, that needs to change. With Jace, what I found is that we're quite similar, you know, in the way that we view women, the way that we treat women, you know, and that can be not necessarily a problem, but there are certain areas that we as men need to work on, you know, people like us, in the sense that the conversations that we have, the way we refer to women, like Ezwe, those are areas that we need to work on as men. And it's a thing of, we need to stop this mentality of having to try a certain number of women before we commit to one person. Because, I mean, if roles were reversed, we wouldn't necessarily like umntu asizabe nathi, you know. The importance of grasping the concept of your actions having consequences, it's something that you can take as a man, in the sense that izinto zenzayo uyindoda will always have a negative or a positive effect in the way women or younger boys perceive you as. Because now, especially as black men, what you want is you want the younger boys to aspire to be like you. You want them to. So now, when they a bit, you know, they cringe when you mention Obudot, then there's something wrong with you. There's something wrong that you doing, or maybe in the sense that the way that you treat women. Umalume adlwengule umntana kasista wakhe, and then iyakuvakala ifamily ibe ne-meeting ithi lo mntana ungazuyithethe le nto, ungazuyixeleli nabantu le nto, sayilungise sefamily. Umbuzo wami ukuthi ingaba yindoda nyani yamanyani le iyekele irape le indoda, but le ndoda yona iqhuba le meeting ukuthi le nto mayifihlwe, ingaba yindoda yamanyani nyani yona. So kwenzeka izinto ngokusifihle izinto sicimba ukuthi thina siyalungisa kanti siyamosha. But because of where we come from as African men, you know, it's hard for us to accept that women can be of a greater superiority than us, or they can share the same power, you know, that sort of like dispositions us, and that makes us really uncomfortable. And it's hard for us to accept, you know, because of what we went through, you know. So it's a process of unlearning what we learned. We need to have the will to try. The responsibility is in today's generation. And xa sigqibe zonke ezi ways sizenzayo nazo zonke into sizenzayo zintolonwabo, ufuna uyofumana the perfect woman to have for yourself. Ufuna uyofumana ke ngoku umntana orayithi ungakhange azenze ezi zinto. Uba wena asijonge in the opposite way, in the reverse ke ngokuba nawe mawube yivelu kulaa mntu, ungakhangela ivelu ungeyovelu wena. Ingaske siyibone ixabiso
ubukhulu balo nokubaluleka kwalo between a man and ukwenzela umuntu ne azazi into yoba ngabana ayikokuba unantoni ungubani, but if unomasterisha laa nto yoba ngabana ndiyindoda ndinobuhlobo and mna ndisistena sokwakha idonga lesisizwe, uyabona ubuzawuzibona into yoba ngaba ukubaluleka kwerole yakho emphakathini ayikokuba ngabana unantoni okanye unantoni, but the impact you have is measured ngale relationship. Women, I don't want to say they seek validation from us, but in a sense, they really do. They seek empowerment. And we basically, they seek so much from us because they support us in every way possible without even thinking. I mean, sometimes they don't want to, but they've always been deemed as caregivers, you know. So it's in their nature to give care towards us. Now, when we don't empower or acknowledge that care, how are they going to feel liberated? Women in general play a big role in the lives of men, in their upbringing and who they become as men. Kutheni ke ngoku kuyo yonke loo nto kutheni sizabaphatha ngohlobo sibaphatha ngalo ngoku? Akuna mashiti athi ndiyambetha la mna ndiyambonisa uba le nto uba ndimbethe ndimbonisa uba ndiyamthanda. Andizumla ke zibona into ezinjalo, ndimbonisa uba ndiyamthanda ngombetha, andizumlahla ndizambetha ndimlungisa. Ayingomntana wakho lo mbethela lo. And amadoda abukele kusonakala, instead of unqande wena uthi uzandisapota, instead of ndixele ukubana no irongo le nto uthi ndizawuma phambi kwabo ndixele uba ndixele ukufa for wena, but ubuyazi le ndoda yenza into erongo. Uba uyindoda mabe yindoda kuyo yonke into, akwazi ukulungisa, akwazi ukuthetha. Indoda funeka ikwazi ukuthetha, not indoda ithi cwaka, indoda yogusha, igusha yodwa engathethiyo inyamezele noba kubi noba kuhle, but indoda funeka ime ithi no is wrong, is enough. Ndizaba ngubhuti onjani ke ngoku xa ndizawuyeka ubani esenza into ethile? What happens when my same sister finds herself in that position? Kungona ke ngoku mna ndizawuacta ndithi yo le ntwana kwathini ngoku ibisenzeka kusister kabani ubuthule wena. If asenza into ngale nto siyithethayo ayindweni, so mna yona nto benzayithetha is uba let's take action. Yabo. What actually needs to happen is that men need to come together, you know. They should be the ones to protest against this violence. Through history, women have fought for our rights. Why can't we be the ones to do the same for them? Wathinda umfazi pha wathinda imbokodo. Udala sizithinde ezimbokodo. Uthi singenozimela imbokodo zethu because ezimbokodo zezi zakha amakhaya ethu. How does that make you feel as men when women refer to men in general that men are trash? Uyabo, ube wena uzazi ba awukho part of this group. Uyabo, do you not think that xa mhlambe uhleli ungenzi into, uyabo, does that not make you even worse off a man? Yokumanisa uba xa kuthiwa men are trash uzokuthi mna first thing ozawuthetha ngamanye amadoda uzokuthi not all of them. Yabo, so uzawufilisha ukulala not all of them, but mayingapheleli ekuthetheni kwakho uba not all of them, because obudoda bakho obudoda ngenxa oyindoda ngenxa yokuthetha kwakho uba hayi ndayindoda njengoba besitshilo zizenzo zakho. So mna ndinethetha ezo addressa le question straight and directly. Remember, we are doing something about as animals zithi singamadoda because omama bazukwazi ukwenza nto ngazezi animals. Yabo, so mna i-solution kuba sibe proactive singamadoda, sizama uba silungisane nabo bantu benze izinto noba siyenza njani, but masizame uba silungisane nabo bantu because siyaqukwa sonke uba men are trash.
So sifumene ezi-poster, posters ezithetha nge-awareness and the march, izawuba nini, izawuba phi, ngexesha liphi. So saya ezitratweni saposter i-posters, and we also posted it on social media, especially because we felt that's where most people are active, most men are active, especially abantu le generation yethu. So saposta ke wena Twitter, wena Facebook, wena Instagram zonke, and the reception was very positive. I think abantu abaninzi were very keen, and then they showed okay, no, nabayafuna uba kule nto. A lot more conversations ezinjena need to happen. If ezi zinto sizithetha kwi-platforms ezinjena qha, it defeats the purpose. Akho mahluko imenzayo. Xa singazokwazi uba sithethe ohlobo siphinde sibuyele ekhayeni, uphinde uyoqala le conversation nootshomi bakho. Because that is how everything is going to manifest. If uthatha le nto siyithethayo ngoku uphinde uyise kowenu okanye kulaa environment nala madoda uhlala nawo uphinde uqale ngomba. Bayacelwa otata sibe nematch esiza kuba nayo ukusupporta le campaign ikhoyo. Campaign le it's against women and children abuse. Nasecaweni zami ukuthetha nabantu ukubonisa uba ibalekile match masiphume singotata sobonisa ukuthi nothe egameni lethu. Tata ndifuna nje unixelela kukho imatch yotata yenziwa ngotata, otata bonke. Kukho le umba wokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu ababhinqileyo nabantwana. Esiba sesifile ilizwe lonke lithetha ngaloo nto. Iyenzeka seyifikile nalapha eBhayi, iyenzeka emagaleni khona intombazana ibulewe i-boyfriend yayo, iyaqhubekeka lena. So ndizonicela ukuthi nihambe nathi senzeni le match sisithi not egameni lethu. Ayenziwa ngamadoda le nto, yenziwa zizilwanyana. So ke siphumile ngesabatha saya enkonzweni, sayoreza lo awareness, sabonisa neposter, sababona abantu yazi into bachukumezekile, abantu bayafuna babaphume. As a result sithe xa siphuma abatata basenkonzweni basicela ecaleni uba siyacela ubuza uba ii-pick-up points zabe zindawo, nathi sifuna uba khona, nathi sifuna u-interacta nani, nathi sifuna ukuncedisa kule cause, because as nkonzo siyabhiliva nathi uba i-women abuse into e-wrong, it's against ii-fundamentals nee-laws zethu zalapha enkonzweni. On the day, ndiye ndadana kakhulu kuba kaloku aba bantu bebethe bazawuba phaa, wonke umntu bendimfowunele bendimxele ngale nto kwasezitshomini zam, wonke umntu wandanisa akabikho. But bendibalindele uba bazophuma baze neetshomi zam ebendithethe nazo bahamani mashita mani ndicela sini kule nto, yabo bavuma nabahamani sizokuya, it's for a good cause. But on the day, khange bapage. But abantu baphela babe nezinto ezininzi suka abantu baxakeke. Kanti xa ufuna uncedo abantu bayaxakeka. Ilana ukuthi badla ngokuthi amangesi bona when his dark friends are few. Kwenzeka same thing xa usengxakini abantu bayanqaba bangabonakali. Khange sidane as per se, because kwazile ke uya elantukeni NMMU erez saqomba hayi man asinokwazi uya kwimatch esebayi-5, idefeat i-purpose le nto leyo uyabo. And nathi the responsibility, I felt like irresponsibility ibikuthi to go the extra mile, you know, and siyoba gubulula abantu
you know, ezindlini zabo in their own comfort. Sibaxelele uba madoda kunje nanku singayo, uyabo, and ke asokwazi uyenza le nto sisodwa. Kungaphinde ngokuthi sibone kukho ii-blood cards ezihamba esitratweni kusithiwa makuxelelwa amadoda uba no more abuse kwabantwana abancinci, no more rape emantombazaneni, but ibe ngamadoda ahambe ephethe ii-blood cards esithi akho ndoda ziphinde irape. But now we see women ezenza loo nto uba no more rape, no more abusing children and women, but yenziwa zii-victims loo nto. Apha amadoda azokwazi ukunqanda ingabikho le nto. If ke isezi-women and children abenza le nto, means that isezawuqhubekeka le nto, because amadoda ahleli athi sisezawuyenza le nto. If it awasoyenza, baphatha amakhadi bahame bathi no more rape, no more abuse kwi-children and women. Thina singamadoda, instead of listening, you know, and being attentive, into esifuna uyenza sifuna uzidefend, you know, we defend ourselves for being trash, and we don't understand that we are trash because we are silent. Kodwa sifuna amakhaya wethu nemizi yethu yakhiwe kwasezi mbokodo sizokhulayo. Nithi makuthini madoda? Nditsho kuni wonke lo mntu lapha. Men need to come together, you know. They should be the ones to protest against this violence, you know, not only to protect their own image, but also to protect the image of women, you know. And we basically should date it back to history. We should retell history, but the only difference is this time we should be the ones doing the marching and not the women. I'm sorry.